احوال بزم گلشن اے نامہ بر سنانا، وہ داستاں ہے دلکش رنگیں ہے وہ فسانہ، اے نا خدا بھنور سے کشتی میری بچا کر، یاران آشنا سے بحر خدا ملانا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ کچھ نہیں، ابا ہے تمہارے ایلومنا ایسوسی ایشن کی گیدرنگ سے آتے ہیں، ان کی کیفیت کچھ بدل سی جاتی ہے۔ ابو, what is it about Aligarh that you can't get out of? I mean, I also miss my uni days. But I think there is something special about your Aligarh, isn't it? Come, I'll show you. He's my friend. Who is that? He's my friend. بہت بدماش آدمی تھا، بہت شریف۔ یہ دیکھو، یہ فتح پور سیکری کا ہے، میں دونوں۔ Wow, so exciting to see this era. When Dada went to Aligarh, he must be full of stories. پر پلیٹ فارم رواں 4 پر پہنچنے 8:40 پر۔ آداب۔ ارے کیا سارا گھر اٹھا لایا پارٹنر؟ جو کچھ بھی سامان رکھا ہے امی نے رکھا ہے۔ امی نے کچھ کھانے کا سامان رکھا ہے؟ ہماری ذرا ہاتھ لگانے کی زحمت کریں گے جناب۔ جی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آ جائیے گا، ہم وہ سامنے والے بلاک پہ رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ اپنا سامان رکھ لیجئے، پھر آپ کا تعارف ہونا ہے سینئر سے۔ آداب۔ آداب۔ برخوردار گھبرائے نہیں، آپ زنانے سے نکل کے مردانے میں آئے ہیں، ہمت رکھیے۔ یہاں آپ کی امی جان کی جگہ آپ کے پارٹنرز ہیں جو آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ چلیے شیروانی پہن کر باہر آئیے۔
آداب امی. معلوم نہیں آپ ہمارے بغیر کیسی ہوں گی. ابا نے ہمیں کہاں بھیج دیا؟ خود تو آکسفورڈ گئے اور ہمیں کیسا شہر ہے یہ علی گڑھ، وہاں بھیجا جہاں کوئی بھی دیکھنے کی خوبصورت چیز نہیں، کھانے کو کچھ بھی اچھا نہیں، تفریح کی کوئی جگہ نہیں. سوچا تھا گھر سے نکل کے ابا کے قہر سے بچے رہیں گے، لیکن یہاں تو لگتا ہے سینئرز جان ہی لے لیں گے. ہر لمحے کی خبر رکھتے ہیں، سب یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کالج میں بھی بورڈنگ سکول کا سا ماحول ہے، روایتیں ہیں کہ بس جان لیوا. ارے زرینہ بیگم کہاں تھیا؟ اج یہی تھے. زرینہ آج ایک کھانے کے لیے چاہ رہا. کھیر؟ اب تو کھیر تبھی بنے گی جب ہمارا بیٹا حیدر چھٹیوں میں گھر واپس آئے گا. دیکھو بیگم، کچھ سال میں سر سید کی علی گڑھ تحریک نے دھوم مچا رکھی ہے. گلوبل میپ پہ یہ شہر اپنی پہچان بنا رہا ہے. ہمارے صاحبزادے اچھی جگہ پھنس گئے. دیکھیے آج کا نیوز پیپر کیا کہہ رہا ہے. There is no new or untried experiment and is in keeping with the ancient Indian tradition which required the people to live in boarding houses in the charge of their teachers. One of the pioneers of the system is Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, where most excellent results have been obtained. Students from Aligarh have established a name for character and right conduct all over India. یہ تو آپ کے انگریز کہہ رہے ہیں. ہمارے اکبر الہ آبادی بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی تو دھیان دیجئے. پڑھنے کا نہ ٹھیک اصول، بڑھنے کی نہ راہ، اور قبلہ کوئی نہیں علی گڑھ کے سوا. آہا، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، ہم کیا کہیں ہیں باپ کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنا ہے بہت جلد علی گڑھ میں عورتوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھلنے والے. ارے ہر نئی چیز سے گریز ہے. تکفر، ترقی، بدلاؤ، مستقبل. 50 سال پیچھے ہیں مسلمان ہندوستان کی دوسری قوموں سے. ذرا فراغ دلی سے سوچیے، کیا آپ اپنے بیٹے کو یہ نئی راہ نہیں دکھانا چاہیں گے؟ انگریزوں کو مات دینے کا یہی ایک طریقہ ہے، تعلیم، انگریزی اور سائنسی تعلیم، اور ساتھ میں معاشی آزادی. تو لندن ہی بھیج دیتے، چھری کانٹے سے کھانا سکھانا تھا تو. اللہ کے فضل سے کتنی جاگیر چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے والدین. بغداد اور کورڈوبا کے دن تو پہلے ہی گزر چکے. اب آکسفورڈ اور کیمبرج، وہ بھی ہماری اپنی تحقیق کے ساتھ علی گڑھ میں موجود ہے. ایک تیر اور دو شکار. خیر کھیر تو اب ہم تبھی بنائیں گے جب ہمارا حیدر گھر واپس آئے گا. پارٹنر، چھتریاں لگا کر صرف لڑکیاں چلتی ہیں علی گڑھ میں، آپ پر یہ زیب نہیں دیتا. مکان کالج کے سب مکی ہیں، ابھی انہیں تجربے نہیں ہیں. خبر نہیں ہے کہ آگے چل کر ہے کیسی منزل، ہے کیسے جادے. وہ کول اب کے جس کا علی گڑھ ہے نام، جہاں میں عجب طرفہ تر ہے مقام، کہ اتنا تو دنیا میں مشہور ہے مگر دیکھنے کی نہیں کوئی شے. نہ اونچے مکاں ہیں نہ کوٹھے بلند،
نہ بازار شائستہ و دل پسند، قرینے کا کوئی محلہ نہیں، نہ شوکت نہ زینت نہ رونق کہیں، نہ تفریح کا کوئی ایسا مقام جہاں لوگ جا کر پھریں صبح و شام، نہ گلشن ہے کوئی نہ ہے کوئی باغ کہ ہو جس کی بو سے معطر دماغ، زمین ہے یہاں کی خراب اس قدر کہ پیدا نہیں کوئی اچھا ثمر، نہ کیلا رسیلا نہ شاداب بیر، نہ آم ایسے میٹھے کہ ہوں کھا کے سیر، وہ گل جن کی آنکھوں کو ہے جستجو نہیں اس گلستان میں ان کی نمو، جو آب و ہوا میں لطافت نہیں کسی چیز میں بھی طراوت نہیں، نہ شیریں ہو جس سرزمین کا ثمر وہاں کیا ہو شیریں شمائل بشر، مگر دیکھیے کیا ہے قدرت کے کھیل کہ کالج کی ڈالی یہاں داغ بیل، یہاں پر جڑا لا کے وہ کوہ نور کہ جس کی گئی روشنی دور دور، بنایا یہاں ایسا دارالعلوم کہ اس شہر کی مچ گئی جس سے دھوم، ہوئی مرکز علم یہ سرزمین کوئی شہر اب اس کا ہمسر نہیں، یہ کالج ہے گویا کہ ایک تاج زر جو رکھا گیا اس کے بالائے سر، ہوا اس سے روشن علی گڑھ کا نام کہ عالم میں ہے اب وہ مشہور عام۔ عمارتوں کی تعمیر سے بستیاں اور بستیوں سے شہر آباد ہوتے ہیں۔ 300 سالہ مغل سلطنت نے علی گڑھ شہر کو کوئی نایاب عمارت سے نہیں نوازا، جبکہ یہ شہر دلی اور آگرہ سے زیادہ فاصلے پہ بھی نہیں تھا۔ یہاں کوئی ایسے کھنڈرات نہیں جو اس کی عظمت رفتہ کی کہانیاں سناتے یا جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے، لیکن علی گڑھ اس باہری شان و شوکت کا محتاج نہیں۔ یہاں ہر شام شام مصر ہے، ہر شب شب شیراز ہے، اس زمین کا ہر ذرہ خود آفتاب و مہتاب ہے۔ اس کی تخلیق میں دنیا کے سب سے نادر و نایاب نگینے شامل ہیں، محبت، روایت اور تہذیب، جن کی دمک سے آنے والی نسلیں منور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی عمر بھر کی دوستیوں کی سرگوشیاں گونجتی رہتی ہیں۔ موسیقی گفتار سے جاتی ہو دل کی بے کلی، بچھڑے ہوئے پھر مل گئے، دل کے کمل اب کھل گئے، بچھڑے ہوئے پھر مل گئے، دل کے کمل اب کھل گئے، جی اپنا بہلاتے ہیں سب، محفل کو گرماتے ہیں سب، جی اپنا بہلاتے ہیں سب، محفل کو گرماتے ہیں سب، یہ مجمع احباب ہے، یہ محفل نایاب ہے، یا گلشن شاداب ہے، یہ مجمع احباب ہے، یہ محفل نایاب ہے، یا گلشن شاداب ہے، یہ مجمع احباب ہے، یہ محفل نایاب ہے، یا گلشن شاداب ہے، یا گلشن شاداب ہے، یا گلشن شاداب ہے۔ Lunches and get-togethers
are a regular with men and women, separately as well as together, organized by several alumni across India and abroad. The purpose of these gatherings are to keep Aligarhians connected and to provide them support after they leave Aligarh. लो जी, आ गए हैदर साहब। अरे लाई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, आप जहमत न करें, मैं खुद उठा लूंगा। आप लोगों का सामान कहाँ है? बस अभी लेकर आते हैं। जी। ठीक है पार्टनर। हैदर अली, अलीगढ़ एक शहर नहीं, एक जज्बा है पार्टनर, जिसे हम अपने अंदर जज्ब करके जा रहे हैं, अपने दिल की तहों में। किन हसरतों से नाजिर उसके चमन से निकले, मेला सा लग रहा था जब हम चमन से निकले। For the past 145 years, the aura of this heady space has drawn millions of budding minds towards it. They braved turbulence and opposition. They were shooed away by fundamentalists and embraced by secularists. They arrived in times of peace and equanimity, and bloodshed and conflict. Inspired by the words of Altaf Hussain Hali, when they reached the lowest point of their existence. हुकूमत से मायूस तुम हो चुके हो, ज़रो माल से हाथ तुम धो चुके हो, दिलेरी को ढक ढक के मुंह रो चुके हो, बुजुर्गी बुजुर्गों की सब खो चुके हो, मदार अब फ़कत इल्म पर है शरफ का, कि बाकी है तरका यही एक सलफ का. They ignored the judgments and biting satire of their own community. मस्जिद का है ख्याल न परवाए चर्च है, जो कुछ है अब तो कॉलेजो टीचर में खर्च है. Muslim owed their misery to their inherited sense of privilege due to the rich history. They had an idealistic view of the so-called Shurfa culture. It was not easy to accept any educational system outside of reading Quran and the basic education through Pir o Murshid of the family, who were passing instructions from generation to generation, mostly without formal education. While the failed mutiny and the Great Revolt of 1857, also called the First War of Independence, resulted in retribution on Hindus as well as Muslims. Being the ruling class, Muslims faced the brunt of it much more, as they were seen to have a major role in the revolt. Wary of the rebellious attitude of the Muslims, the British were especially harsh with them and reduced their numbers in important bureaucratic positions. The British overthrew the madrasa system soon after the revolt, without replacing it with any alternative. Muslims had to leave their jobs and homes in Delhi to become refugees in the neighboring cities, towns, and villages. They were denied entry into Delhi for over a year without official permits. Mirza Ghalib wrote about this era. Shehre Dilli ka zarra zarra khak, tishna khun hai har ek Musalman ka. While on one side, the Muslims harbored extreme hatred towards the British, on the other side was a serious crisis of progressive leadership. The famous Hunter report by William Hunter pointed out the grim statistics which placed Muslims at the bottom end of the ladder in every area connected with education. The balance started to shift when non-Shurfa and non-Muslim communities
began to progress on account of their education. The Muslims, on the other hand, were overwhelmed by the religious propaganda of conversion to Christianity and resorted to rebellious actions. The chief concern was to protect their identity while ignoring their social and political status. پستی میں پا بگل ہے عمر رواں کا دریا، پھر اونچی وادیوں کے منظر اسے دکھا دے، وہ عہد شادمانی، وہ عطر زندگانی، اے دور آسمانی واپس کہیں سے لا دے. The visionary Sir Syed Ahmad Khan foresaw that without an education in Western languages and an awareness of scientific and technological advancements, Indians would never progress. Brought up in Sufi tradition, he had a liberal approach towards religion. But unfortunately, while he was posted in Banaras, the city became a center of anti-Urdu movement. He fervently appealed to both communities to stay away from this newly kindled language politics fanned by the British and tried to impress upon them that the consequences of such a divide could be catastrophic. At this juncture, for the first time, he aired his views on fulfilling the needs of the Muslim community, specifically sided with them and showed sympathy for their ignorance as well as lack of leadership. Sir Syed was severely criticized when he began to question the obsolete mindset which refused to be reformed as per the demands of time. قدیم وضع پہ قائم رہوں اگر اکبر تو صاف کہتے ہیں سید رنگ ہے میلا، جدید طرز اگر اختیار کرتا ہوں خود اپنی قوم مچاتی ہے شور و واویلا. Disillusioned by the education system then prevailing in India, Sir Syed conceived of an institute where modern education would be imparted, specially, though not exclusively, to Muslims, and a logical approach towards matters of religion and spirituality would also be developed alongside English, maths, and science. For ideating this unique space in 1869, he visited England. He realized that the progress of the British in commercial, technological, and political enterprise was closely related to their level of education. The Muslim community declared him a kafir, and his trip to Britain to study and understand the education system was believed to be for the purpose of his ultimate conversion to Christianity. Akbar Allahabadi was quick to comment, "Sidhare Sheikh Kabe ko ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے." The school was established on 24th May 1875 with 11 students, 7 teachers, and a monthly budget of rupees 750. 2 years later, on 7th January 1877, Sir Syed's dream turned into reality when the Viceroy, Lord Lytton, laid the foundation stone of the Mohammedan Anglo-Oriental College. It had 6 Englishmen, 6 Hindus, and 15 Muslim directors. In his opening address, Sir Syed said, "From the seed which we sow today, there may spring up a mighty tree, whose branches, like those of the banyan of the soil, shall in their turn strike firm roots into the earth, and themselves send forth new and vigorous saplings, that this college may expand into a university, whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free inquiry and of large-hearted toleration and of deep morality."
These words were later inscribed on the columns of Stretchy Hall. Now, fundraising and keeping the British on his side so as to avoid impediments were major concerns of Sir Syed. Akbar Allahabadi became the voice of the entire community. قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ, رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. On the occasion of the foundation ceremony of MAO College, Sir Syed's son, Syed Mahmood, thanked the Hindu supporters who had contributed generously to the cause of the betterment of their fellow countrymen without distinction of caste or creed. اب کہاں تک بت کدے میں صرف ایما کیجئے, تا کجا عشق بتا میں سست پیما کیجئے. ہے یہی بہتر علی گڑھ جا کے سید سے کہوں, مجھ سے چندہ لیجئے مجھ کو مسلمہ کیجئے. الجھا ہوا ہے چندہ و اسکول میں ہر ایک. At this time, of the 1,578 students attending Indian colleges, only 57 were Muslims. The college would equip them to contribute to nation building, occupy positions in administration, get involved in intellectual pursuits and logical interpretations, and thus prepare them to lead their country towards advancement. The obsession of the Muslim elite to retain their old world alqab wa adab, right emphasis on correct pronunciation, inclusion of Oriental languages, a training in quick-wittedness, debating in a sophisticated manner, adherence to dress code, observance of prayer timings, the respect amongst juniors and seniors. All these were included in the package that the college offered, which might attract the so-called Shurfa Musalman. This package indeed appealed to the Muslim community, and thus was laid the foundation of an institution responsible for shaping the 19th century Muslim social thought. The new model was based on a completely different ideology from the existing system of education in India. The report of the Select Committee stated, unless boys are kept at a distance from home, they will always remain ignorant, worthless, and exposed to all sorts of evils. The character of the person will be given equal weightage to the skills and knowledge he will acquire in these environs. Taaleem and Tarbiyat will be given equal importance so as to prepare the students for employment as well as nurture their inner beings for their role in society. نہ قید شرع باقی ہے, نہ آزادی کی ہے کچھ حد, نہیں کچھ گفتگو اس باب میں, یہ نیک ہے یا بد. بزرگوں کا بھی فتویٰ ہے کہ پڑھ قانون سر سید. A prosperous and prolific phase kick-started, which was characterized by the friendly and hospitable ambience, making Aligarh a little India in itself. An ideal space away from the chaos of a big city, to nurture the young minds in a novel way. In a short time, the college became famous for being able to combine the tehzeeb of Muslim aristocracy and Oriental arts with the best of Western education, training in sports, literature, science and technology of the West, and to top it up, the traditional art of poetry, Persian, Arabic, Sanskrit, theology, groomed the students like never before. Suddenly, the class became synonymous with being an Aligarhian in the Indian context. East met the West in the most gloriously traditional yet modern space at Aligarh. مسلمانوں میں اب تعلیم انگلش رک نہیں سکتی, یہ نزلہ رک نہیں سکتا, یہ پیچش رک نہیں سکتی. Soon, Aligarh became the Oxford of the East, the focal point for all progress on many different fronts, not just in India, but elsewhere in Asia too. An extremely progressive atmosphere prevailed right from the very beginning, creating a space for forward-thinking intellectuals.
a heaven of sanity amid the conventional conservatism of the Deoband school, which might otherwise have become the only refuge of Muslims. Sir Syed was respected for this initiative all over. However, though Banaras Hindu University had already established by this time, still there was skepticism to the concept as well as around the name of the college. Sir Syed addressed a meeting at Amritsar to clarify the doubts on the secular nature of MAO College. There is no doubt that Madrasatul Uloom is a means of national progress. By the word nation, here I do not mean Muslims alone, but Hindus and Muslims both. Undoubtedly, it was founded with a view to improve the sad and pitiable condition of the Muslim which had deprived them of drive and initiative to learn European sciences and literature. Both Hindus and Muslims were provided with the facilities to study here. Both of them get the training best suited to the existing needs in India. Sir Syed Ahmad Khan was far ahead of his times in his views on religion. As a result, numerous fatwas were issued against him. The fatwa issued by the Arabic ulama in Saudi Arabia after the foundation of MAO College stated, "In this case, no assistance is allowable to the institution. May God destroy it and its founder. No Mohammedan is allowed to give assistance to or countenance the establishment of such an institution. It is moreover the duty of the faithful to destroy it if it is established, and to chastise to the utmost those who are friendly to it." While we continue to struggle with concepts like cow slaughter in the 21st century, Sir Syed, more than a century ago, requested his Muslim brethren, "It will be proper for the Muslims to drop such rights, if by leaving them, more Hindu-Muslim cooperation can be achieved. Unity is far more valuable and worthy of achievement than this small right. The tradition of sacrifice according to religion does not depend on cow slaughter alone." The first graduates and postgraduates of MAO College were Hindu boys. An adequate representation of Hindus in the college society was very important to Sir Syed. Ishwari Prasad Upadhyay, a celebrated Indian historian and a Padma Bhushan awardee, was the first graduate of AMU. Rarest of Hindu religious texts dating as far back as 1547 AD are being displayed in the Maulana Azad Library of AMU. While a major feat was achieved, the reluctance continued, as Aligarh was thought to be only for the elite. खुदा अलीगढ़ के मदरसे को तमाम अमराज से शिफा दे, भरे हुए हैं रईस ज़ादे, अमीर ज़ादे, शरीफ ज़ादे. Akbar believed that the glittering and socially engaging campus of MAO College provided the youth of Aligarh with various distractions and propelled them towards forgetting the diktats of Islam. कहे कोई शेख से ये जाकर कि देखिए आके बज़्म सैयद, ये रौनक और चहल पहल हो तो क्या बुरा है गुनाह करना. All eyes were on Aligarh. Whatever good or bad was happening at the campus was talked about and recorded for posterity throughout the nation, in media and in poetry. नजर उनकी रही बस कॉलेज के इल्मी फवायद पर, गिरा के चुपके बिजलियां दीनी अकायद पर. काबिलियत तो बढ़ गई माशाअल्लाह, मगर अफसोस यही है कि मुसलमान न रहे. Sir Syed will go down in history as the most influential reformer of the 19th century India, who almost single-handedly accelerated, especially among the Muslim community, the intellectual and cultural resurgence in Asia from medieval prejudice to cosmopolitanism. The uprising that swept the entire nation plunged the Aligarh movement into a dilemma.
While it was not a political movement in any way, and there was no particular ideology that Aligarh was wedded to, it was criticized for what was perceived as its inertia in the nationalist upsurge. It is true that the campus was infused with Englishness. The customs and manners of British society were observed, with students and staff wearing Western attire when they got out of their sherwanis, and an evening tea culture and dressing for dinner was followed, for which the students came under serious criticism. Aligarh boys displayed true sportsmanship when chased by Shair-e-Inqilab Josh Malihabadi, who was initially skeptical about westernization at Aligarh. Josh recited a satirical poem at the Golden Jubilee Convocation, where he was the chief guest, surprising the audience with his remarks. ये न पूछो कि हमने क्या देखा, जुबली में वो माजरा देखा, कौम से जिसने कर दिया बेजार, बन गए हम तो नक्शबर दीवार, इतने बहरूपिये नजर आए, अपनी आंखों में अश्क भर आए, पोशिशें मगरिबी इमामों की, सूरतें मशरकी गुलामों की, पैंट में हाथ मुंह में है सिगार, शाने हिलते हुए दमे गुफ्तार, ताके दिल में चराग अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, छिलता है गला तो छिल जाए, लहजा साहब से अपना मिल जाए. In keeping with the trademark tradition and tehzeeb at Aligarh, Josh was applauded and his speech ended with the sound of claps over several minutes, leaving Josh stunned at the maturity of Aligarh boys in dealing with criticism. In the times to come, soon after, kaleidoscopic changes in the mindset towards the British and the spirit of revolution amongst the students at the campus could not be curtailed. The college became the hotbed of politics as nationalistic aspirations reached a peak in the speech, expressions, essence, important matters, policies, and the general ideologies of students. Aligarh, yet again, was visible on the map of India, this time for coining new ideas and slogans, and for its newfound political consciousness in tune with the changing times. When suddenly a seemingly laid-back Aligarh was jolted by the meandering pace of the Ikka, which brought Hasrat Mohani as a student to this landscape and elevated the whole tone of the freedom movement with the phrase he coined, Inqilab Zindabad. आदाब खालाजान. आदाब. जरा ये खानदान संभालने की जहमत करेंगे मियाँ? जी जी जरूर. शुक्रिया. आइए. एक ग्लोरी आप पे उधार रही. जब भी जी चाहे हमारे पास आ जाइएगा नौश फरमाने के लिए. The firebrand Hasrat Mohani was amongst the first to rebel against the crown under the influence of Bal Gangadhar Tilak in 1890s. He invited Tilak to Aligarh and organized a hero's welcome for him. In a gesture of overwhelming emotion and respect for Tilak, the students themselves pulled his horse carriage and took him around the campus. Tilak was so touched by this gesture and said, "Now I will die in peace." Aligarh will always be proud to nurture this bundle of contradictions, who gifted his mind to politics and his heart to poetry. है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी. Aligarh's younger generation stood up against the old norm of solidarity with the British. In these interesting times, Aligarh was buzzing with energy of a different kind.
Sarojini Naidu was a regular at the campus. Jinnah, along with top leaders, visited Aligarh frequently. He delivered some of his most important speeches of Sidon's Union Hall to overflowing audiences. Now, Aligarh was churning out all types of political figures in that ambience: communist, nationalist, radicals, and leftist. Finally, on 17th December 1920, the Aligarh Muslim University Act came into force. MAO College was upgraded to a teaching and residential university, a goal it had been working for since its inception. बोसा गाहे कौम होगा तेरा संगे आस्तां, नक्शे पा पे तेरे लाखों काफिले आने को हैं. Irrespective of the changing climes, the focus on tehzeeb, both on and outside the campus, remained a non-negotiable and distinctive feature of the university. The Aligarh cricket team and debating society were widely written about. The Sherwani-clad boys would create a lasting impression wherever they go across the length and breadth of India, with their chaste Urdu and English-speaking skills with equal ease, as well as for their charming manners and confidence. Llewellyn Tipping, a professor of MAO College, described the students as "And when the lamps are lit and Proctor makes his round in Zahoor Ward and Denton Court, still eager groups are found who fight that battle once again and name those heroes bold who won the great and glorious game and earned themselves undying fame in the brave days of old." With these positive changes, a singular Aligarh brotherhood started to take shape as the Aligarh Old Boys Association became well known across the country and abroad. The hallmark of this universal brotherhood was the kind that one would not come across elsewhere in India. It was a strong network of doctors, politicians, and other professionals who were known for their liberal mindset, broad vision, self-confidence with cultural and moral values, and logical, progressive ways of thinking. The policy of loyalty towards the British in exchange for achieving a certain purpose would not apply in the changing times of nationalistic requirements. A shift of policy on campus was the need of the hour, and Aligarh was prepared for it. अपने हर दौर की तहरीक का आईना लिए फिर उठाता है अलीगढ़ नई दुनिया में कदम. अलीगढ़ की एक खासियत ये है कि इस पर एतराज़ करने वालों ने और इस पर मर मिटने वालों ने अलीगढ़ की तारीख को उर्दू शायरी में जगह देकर आफाकियत का दर्जा दे दिया. दुनिया में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसकी एक मंजूम तारीख भी मौजूद हो. A history in poetry is अलीगढ़'s USP. कुछ एतराज़ कसीदों में भी बदल गए, जैसा कि अक्सर किसी मिशन की कामयाबी के बाद होता है. खुशी मोहम्मद नाजिर as a student was the first poet who romanticized Aligarh in his poetry after all the criticism it had endured. Later Josh, an initial critic, was in awe of Aligarh. ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत तबिस्ताने कुहन, अक्ल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ां है शराबे इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन. Later, mourning Sir Sayyid's death, even Akbar changed his stance.
ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہا جو چاہے کوئی تو میں کہتا ہوں کہ اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. Then the earnest impatience of Majaz, who penned the masterpiece overnight, inspired every Aligarh bred for the rest of their lives. فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں، گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں. اس سرزمین سے ایسے پوئٹس، رائٹرز، سائنٹسٹس، انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے جن کے کارناموں کو زمانے کی گرد کبھی نہیں مٹا سکے گی. What made Aligarh so special was this alchemy of Western education and Eastern mannerisms. Its popular culture of sher o shairi, which produced renowned Urdu poets being celebrated worldwide. Aligarh begat Amanto, staged plays in which Nasiruddin Shah honed his skills, nurtured Talat Mahmud in his school days to create everlasting tunes, provided a secular environment inspiring Rahi Masoom Raza to write the script of Mahabharat, which not only captivated every Indian, but quelled the doubts about a Muslim's ability to explore Hindu texts deeply. The shade of Imli tree for Muzaffar Ali to create a world of spirituality through his music and films. Aligarh has a well-mapped topography of leisure and pleasure, along with intellectual and academic pursuits. However, half the population of this same society was still living in the dark ages. By 1900, Muslim men had begun to enjoy brighter prospects, thanks to the newly established Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh. Still, the learned men of that era concentrated their energies on the education only of young men. This included Sir Syed Ahmad Khan, who believed that women would be indirect beneficiaries of the opening up of their menfolk's minds, and their financial and social status had a chance of improving if the men could acquire worldly knowledge and Western education. So even Sir Syed believed that for a woman to have grace and elegance, she needed to be educated in soft skills, including impeccable manners, clear diction, and the general discipline to run a household. And he believed that Muslim women of the day were not lacking in these abilities. Thus, an immediate reform in the status quo was not needed. Sir Syed was not against women's education, but as Muslims were still coming to terms with such a huge change in the status quo, this can wait. Unfortunately, he did not realize the consequences of undereducation of half the population. آج نئی سج دھج سے فلک پر چاند ستارے پھرتے ہیں، کچھ تو بتا احوال نجومی، دن بھی ہمارے پھرتے ہیں. Opportunities were limited for girls in general seeking college education. In 1901, of the 169 girls enrolled at college level, 102 were Anglo-Indians, 32 Indian Christians, and 16 Parsis. Barely any Hindu and Muslim girls studied beyond the primary level. Hence, convincing women the benefits of education was the need of the hour. لیکن یہ مرحلہ ایک محاذ سے کم نہیں تھا. It was inconceivable for women to step outside the house or to learn about anything more than household chores. This limited worldview suited their parents and husbands, as it avoided their facing any resistance and made the women subservient and confined to extinct social norms. ستم ہے درے علم تھا بند اس پر، اسیر جہالت تھی معصوم عورت، مسائل سے عورت کے تھے بے بصیرت،
یہ دانشوروں نقطہ کیسے کیسے. It was Sheikh Abdullah who strongly felt that empowering men while ignoring the issues of women would never fulfill the objective of uplifting a community. He believed that inclusion of the Sinf Nazuk was the urgent need of the hour. It was Sheikh Abdullah's courage and resolve that prompted Sir Sayyid to realize that the education of women was crucial for them to be included in the mainstream of society. Despite having some reservations about its effects, he provided his support to his friend's passionate cause. As soon as he started promoting this concept, he was assailed for having blasphemous intentions, much like what Sir Sayyid endured. پردے کا مخالف جو سنا بول اٹھیں بیگم اللہ کی مار اس پہ علی گڑھ کے حوالے. First, to even comprehend the idea of educating their girls, and then to think of a co-educational boarding institute in Aligarh, where the Mohammedan Anglo-Oriental College was making its mark, was considered inappropriate by the Muslim Shurafa, as it could lead to men and women intermingling. However, Sheikh Abdullah continued to propagate his ideas through his magazine and speeches to convince the larger Muslim population across the country. He assured them that women in Aligarh would acquire Western education in a separate campus, exclusively for females under the observance of Parda. Finally, a girls' school was established in 1902 in a building in the old city whose rent was just ₹2. A strong contributor to this cause was Sheikh Abdullah's wife, Wahid Jahan Begum. Foregoing all luxuries, she moved into the school's boarding house to be able to not only look after the needs of the girl students, but also provide them emotional support. As for most, it was their first time away from family and home. She became a friend and a mentor to the girls and was fondly nicknamed Ala B. आला भी अभी हम आप ही को याद कर रहे थे. आप लोग अभी तक जाग रही है? The girls were learning in a protected and loving environment, and the word spread like wildfire. Their doubts allayed. The charm of this unique combination of Oriental arts and languages, English and modern science education initially attracted girls from some open-minded aristocratic Nawab families of India, and the rest of them followed suit. In 1912, a ladies' fund was organized, where a significant number of women were the donors for the cause of women. The Institute Gazette featured these women donors along with the amount they contributed. Every contribution was important. Even the loaves of bread, which were baked by women, sold in public meetings, and the money collected was routed back towards the college. This was a time when the term feminist was yet to be coined. The fine arts and crafts dominated the campus. Debates, elocution, poetry recitations, classical dance, theatrical performances kept the girls engaged in creative pursuits. The leisure time was filled with embroidery, knitting and stitching lessons, and Ala B herself taught the girls the cutting and stitching of garments. To teach the children of poor non-academic staff was also encouraged as part of inculcating the habit of meaningful charity amongst girls. The Abdullahs soon were to get wider support, and many influential men and women from different families lent their voice and support to this worthy cause. The first woman graduate of this college was Badshah Begum, who came from Hyderabad in 1925. She was a married woman who came to study and lived on campus with her 3 children. In 1929, the school was elevated to the intermediate college level, while a year later it was affiliated with the Aligarh Muslim University and became a degree college in 1930.
just when the society was coming to terms with this whole concept of girls' boarding school, and that too in Aligarh, which was at the center of controversies for a long time. To add fuel to fire, the 130-year-old riding club of AMU, founded in 1893, the only riding club in an Asian university whose players were featured in London magazines, also began training girls in this aristocratic sport. This pride and glory and this bold step was met with satire from traditionalists, instigating men in a manner which was indicative of them giving up their expectations of a society where they fancied submissive women. बिठाई जाएंगी पर्दे में बीबियां कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियाँ कब तक, जनाबे हजरत अकबर हैं हामिले पर्दा, मगर वो कब तलक उनकी रुबाइयाँ कब तक. Aligarh Women's College will always be proud to have begun with such phenomenal students in its early phase, which paved the way for the future generations of women who were to be nurtured here. While girls were not generally permitted in boys' hostels and campus, this restriction was lifted during hall functions and contests. Numaish, the yearly exhibition, much awaited by boys as well as girls, was also a common meeting ground, and a lot of excitement and intrigue was attached to this. The boys would go to catch a glimpse of their dream girls, escorting them, sometimes trying to strike up a conversation, which otherwise was impossible. उससे मिलने की कोई सूरत निकलती ही न थी, और तभी कि अलीगढ़ की नुमाइश आ गई. One can get a sense of the romantic ambience of the Numaish of that era from the lines of Nazm Numaish-e Aligarh by another Aligherian poet, Shakil Badayuni. तमाशा गरज कामयाब आ रहा था, नुमाइश पे गोया शबाब आ रहा था, इधर इश्क के बामोदर सज रहे थे, घड़ी में जो देखा तो 9 बज रहे थे. यकायक जमा कुछ मेरे पास आए, जो थे आस्तीनों पे बिल्ले लगाए, कहा इतनी तकलीफ फरमाइएगा, नुमाइश से तशरीफ ले जाइएगा. गरज चल दिए घर को मजबूर होकर, मोहब्बत के जलवों से मामूर होकर, हुई जा रही थी अजब हालते दिल, कोई छीन ले जैसे पढ़ते में नावल. हम इस तरह बाबे मुजम्मिल से निकले, लहू जैसे टूटे हुए दिल से निकले. Another poet who romanticized female presence on campus in his adorable nazm, Girls' College Ki Lori, is Janisar Akhtar. फज़ाओं में है सुबह का रंग तारी, गई है अभी गर्ल्स कॉलेज की लारी, गई है अभी गूंजती गुनगुनाती, ज़माने की रफ्तार का राग गाती, वो सड़कों में फूलों की धारी सी बनती, इधर से उधर से हसीनों को चुनती, झलकते वो शीशों में शादाब चेहरे, वो कलियां से खिलती हुई मुँह अंधेरे, किसी की अदा से आया खुश मज़ाक़ी, किसी की निगाहों में कुछ नींद बाकी, ये चलती ज़मीं पे निगाहें जमाती, वो होंठों में अपने तलम को दबाती. फ़ज़ाओं में है
सुबह का रंग तारी गई है अभी गर्ल्स कॉलेज की लारी. Social responsibility has been at the core of Women's College since its inception, and the rich cultural ambience it still provides for millennials is unmatched. There was a time when Sultan Jahan Begum of Bhopal became the Chancellor of AMU in 1920, creating history as the first woman Chancellor of any university in the world. Today, another woman in 2024, an Alligerian, Professor Naima Khatoon, created history by becoming the Vice Chancellor of AMU after 123 years of its inception. ये वाकई बहुत खुशी की बात है कि 123 साल बाद बेगम सुल्तान जहां जब वो चांसलर बनी 1920 में, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी वाइस चांसलर नहीं बनी. और अब ये एक एज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आप इसको कह सकते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस बात पे तरजीह भी काफ़ी दी है कि औरतों को एम्पावर्ड होना चाहिए. बट द प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द AMU कोर्ट एंड परमानेंट मेंबर ऑफ academic council. So all decision making bodies, you see. So AMU has given importance to women empowerment from the very beginning. So that means all decision making bodies, it has the representation of a woman. So that is very satisfying for the women community. It is a fact that the presence of women will make the difference, and the change is felt these days. There are a number of women vice chancellors are there in the central universities and state universities. Women empowerment is the need of the hour, and it is happening, though we have miles to go, but it is there. AMU has nurtured over 100 vice chancellors worldwide in its 100-year history, alongside numerous freedom fighters, prime ministers, and presidents of nations. Continuing its tradition, which began in 1877, AMU buried a 1.5-ton time capsule in front of the iconic Victoria Gate, containing 100 years of its history in the form of important manuscripts and chronicles. Riwayat leans over Aligarh, the last of its kind of space in the age of internet. This harmony and rhythm that Aligarh boasts of is its spirit of camaraderie, whose melody wafts around the entire campus, emanating from every nook and corner, every chauraha and dhaba, and spreads out into the vast world. ऑफिस से आई थी, सोचा आपके साथ एक कप चाय पी जाए. क्या बात है, काश इस वक्त कुछ और मांग लिया होता. चाय के सिवा आप कुछ और मांगने की कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं? मुझे तो मालूम नहीं. आप अलीगढ़ वालों की नसों में खून से ज़्यादा चाय दौड़ती है. एलुमनाई एसोसिएशन 17 अक्टूबर को फाउंडर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, याद है ना आपको? लेकिन उन डेट्स में तो हमें कैलिफोर्निया जाना है ना. काश आप भी अलीगढ़ पड़ी होती. अब अलीगढ़ जाने की ज़रूरत कहाँ है. हम जिस भी शहर में रहे वहाँ अलीगढ़ था. हर महफिल में अलीगढ़, अलीगढ़ की बातें, अलीगढ़ के जिक्र. अब कहाँ कसर रह गई है मेरे अलीगढ़ जाने की. तो क्या है ना बेगम, जहाँ जाएं वहाँ तेरा फसाना छेड़ देते हैं. कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता है.
क्या हंसते हाल म्यूजिक सुना जाए। क्या कर रहे हैं आप? कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ की जिंदगी के स्ट्रेसेस हमेशा दिमाग को घेरे रहते हैं। अरे हाँ, पिकनिक के अलीगढ़ के क्या खूबसूरत पिक्चर्स आए हैं। मजा आ गया पिकनिक करके, और सब लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा ज़माने बाद। और आप इस कदर खुश लग रहे हैं भाई, क्या बात है। इन मुल्कों में जहां हर आहट बेगानी, हर सूरत अनजानी, इन महफिलों में जाके टूटी हुई मुलाकातों का रिश्ता एक बार फिर जुड़ जाता है। ये रिश्ते ही मेरे अजीज तरीन सरमाए हैं। अरे भाई, आप और आपका अलीगढ़। बस इन महफिलों में जाके वो वारदात ज़हन के पर्दे पर उभर आती है जो हमें अलीगढ़ लेकर गई। वो वारदात ही तो थी जब हम उस अनजाने शहर में पहुंचे और वो हमारी पहचान बन गई। सोच रहा हूं ढेर सारी बातें, छोटी छोटी बातें जिनके बड़े बड़े मतलब हुआ करते थे, और फिर ऐसा लगता है अब जी के बहलने की है एक यही सूरत। बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। वो चाय की प्याली पे यारों के जलसे, वो सर्दी की रातें, वो जुल्फों के किस्से, हर एक दिल वहां था नजर का निशाना। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। बहुत अपना अंदाज था लाओबाली, कभी थे जलाली कभी थे जमाली, कभी बात में बात यूं ही निकाली, सरे राह कोई कयामत उठा ली, किसी को लड़ाना किसी को बचाना। बहुत याद आता है गुजरा जमाना। ख्यालात पुरशौक का सिलसिला था, बदल दें जमाने को वो हौसला था। हर एक दिल में पैदा नया वलवला था, हर एक गाम अहबाब का काफिला था। इधर दावा करना उधर कर दिखाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। अलीगढ़ है बढ़कर हमें कुल जहां से, हमें इश्क है अपनी उर्दू ज़बां से, हमें प्यार है अपने नामो निशां से। यहाँ आ गए हम न जाने कहाँ से, मोहब्बत से यकसर है अनजान दुनिया, ये वीरान बस्ती परेशान दुनिया। कमाले खिरत से ये हैरान दुनिया, खुद अपने किए पर पशेमान दुनिया। कहाँ लेके आया हमें आबुदाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना, बहुत याद आता है गुजरा जमाना। All this began from the campus itself. Ikhwan, established in July 1892, is the old well at the campus which provided water to MAO College in its initial years. Its members, the old students and teachers, were requested to give 1% of their income for the poor students' education. It was the early concept of brotherhood inculcation in the students after the complete studies at Aligarh. The well has donor names inscribed on it till date. Ikhwan later became the AMU Alumni Association and continues till today with its various activities and fundraising projects from alumni across the globe. Many students belonging to the nobility and upper classes went to England for further studies after Aligarh. They organized regular get-togethers in London coffee houses, discussed world politics, arts and literature, dressed and spoke well, and were written about in British magazines and newspapers. Stepping into the Western world equipped with the best of East, they put together a round-table conference of alumni
first time in 1900 in London, helping their alma mater gain global recognition. The Old Boys Lodge was the first show of camaraderie in brick and mortar, which was made by AMU alumni on the campus. There was a time the college struggled for funds, and Sir Syed famously said, "I have become a beggar's bowl." That time was described by Hali. भीख को निकले थे घर से कुछ भिखारी कौम के, झोलियां डाले गले में दर बदर देते सदा, हम गरीबों को समझकर एक सिफारत कौम की, दी वो इज्जत शुक्र जिसका हो नहीं सकता अदा. The alumni from across the world donated generously for their alma mater, furthering the aims of institution, from smart classrooms to management complex, center of Quranic studies to their ancestral home. In an age where property disputes are a common thing among siblings, it's heartening to know this breed still exists in these environs. Winner of the Joanna Wong Medal, Syed Ahmad Khan AMU Memorial Prize, Archana Dinaka Bala. In the words of an Alligerian, Zulfiqar Ali Khan Gohar, یہ وہی کالج ہے جس پر ہے تمہیں یہ افتخار، یہ وہی گلشن ہے جس گلشن کے تھے تم برگبار، تو نے اے کالج بنایا ہے ہمیں، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے تیری دیکھ بھال. Keeping up with Aligarh's tradition of combining science and poetry, we have Dr. Abdullah, who has been the pioneer of AMU alumni associations in the American continent. Dr. Abdullah, a scientist who worked with NASA, social activist and an Urdu poet, is the charter member of AMU Association, established in 1975 in Washington, D.C. میں علی گڑھ ایسوسیشن کی جانب سے یوم سر سید کے 13ویں سالانہ مشاعرے میں آپ سب کا ایک بار پھر سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں. آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج میں ایسوسیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اس مشاعرے سے متعلق 2 باتیں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اور جو چند منٹوں میں ختم کر دوں گا تاکہ آپ کو ہماری دشواریوں کا اندازہ ہو سکے اور آپ ہمیں سجھاؤ دے سکیں جس پہ عمل کر کے ہم ان دقتوں سے نجات پائیں. Recipient of many awards across the world, and to his alma mater, he inspired many to create hundreds of Aligarhs outside Aligarh. لوگ علی گڑھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن علی گڑھ انہیں نہیں چھوڑتا. میرا نام عبداللہ ہے. میں نے علی گڑھ میں 10 سال گزارے 1957 سے 1967 تک. وہاں میں نے پڑھا اور پڑھایا بھی، والی بال ٹیم کا کپتان رہا، ادبی اور ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیا. ایک بھرپور زندگی گزار کر اور بہت سی یادیں سمیٹ کر میں 1967 میں امریکہ آ گیا. ہمارے ساتھ علی گڑھ بھی آ گیا، اور علی گڑھ ہمیں چھوڑتا کب ہے؟ وہ تو ہمیں بس جاتا ہے، شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. ذاکر علی خان نے اپنی کتاب روایت علی گڑھ میں ان الفاظ میں ترجمانی کی ہے: علی گڑھ باپ کا سایہ ہے، ماں کی آغوش ہے، بھائی کا دست بازو ہے. یہ علی گڑھ گھر کھیل کا میدان ہے اور گھر کا آنگن بھی. سب اس طرح گھلے ملے خوش و خرم نظر آتے ہیں جیسے علم کے ساتھ ساتھ پیار محبت کا درس لینے آئے ہوں. اسی لیے جب وہ روایتی صنعت کے ساتھ ساتھ اخوت کی ڈگری بھی لے کر نکلتے ہیں تو پھر عمر بھر عملی طور پر پیرا ہو کر اس کی عظمت کا تحفظ کرتے ہیں. ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 6 ماہ ہوئے تھے اور ہم بفلو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کی سیڑھیوں پر بیٹھے ویتنام وار کا ایک ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے تھے. زندگی میں پہلی بار ہم نے اجتماعی آواز کی قوت محسوس کی اور اس احساس نے ہماری زندگی کے ترجیحات بدل دی. ہم نے سوچا کہ اگر دنیا کے ہر بڑے شہر میں علی گڑھ ایسوسیشنز بن جائیں اور ہم ساتھ مل کر اپنی مشترک کوششوں سے یونیورسٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ خواب میرے واشنگٹن میں آنے کے بعد پورا ہوا. حسن کمال کی مدد اور 25 علیز کے اشتراک سے 24 مئی 1975 کو
علی گڑھ المنائی ایسوسیشن واشنگٹن ڈی سی کی بنیاد پڑی، اور اسی ایسوسیشن کے زیر اہتمام امریکہ میں مشاعروں کے انعقاد ہوا، جن میں ہمارے عہد کے تمام بڑے شعراء نے شرکت کی، جن میں فیض، فراز، سردار جعفری، مجروح، کیفی، شہریار، رائی معصوم رضا سب کے نام شامل ہیں۔ مشاعروں سے رابطے بڑھے، دوسرے شہروں میں علی گڑھ ایسوسیشنز بنی، اور 2001 میں فیڈریشن آف علی گڑھ المنائی ایسوسیشن نارتھ امریکہ کی واشنگٹن میں بنیاد پڑی۔ اس وقت فیڈریشن کے 7 ممبر تھے، اب 18 ممبر ہیں جو امریکہ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر ایسوسیشن اپنی لوکل کمیونٹی کے ساتھ ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مدد کر رہی ہے، اور فیڈریشن کی کوارڈینیشن سے بھی یونیورسٹی کے لیے بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں، بشمول بہت ساری امریکن یونیورسٹیز سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور علی گڑھ میں کچھ عمارتوں کی تعمیر۔ واشنگٹن ایسوسیشن کی تجویز پر 1992 میں علی گڑھ میں ورلڈ المنائی سمٹ کا انعقاد ہوا، جو 2007 سے ہر سال کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمیں تمام علی گڑھ سے، دنیا بھر کے علی گڑھ سے ملنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہم ساتھ مل کر کام کرنا سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ Here are some of the other outstanding contemporary contributors who have played an immensely fertile role in bringing the AMU community together outside of India. میری خوش قسمتی ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالب علم رہی ہوں۔ مجھے آج بھی ویمنس کالج کے کینٹین کی باریک کٹی ہوئی پیاز، تلی ہوئی دال موٹ، یونیورسٹی کینٹین کی پائن ایپل پیسٹری اور میرے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے لیب کی خوشبو یاد ہے۔ دل چاہتا ہے انہی خوبصورت یادوں کے ساتھ جڑی رہوں۔ اس بات پر کافی بحث ہوئی کہ ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے علی المنائی کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں، اور اگر لے بھی آئیں تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ایک واجب سوال تھا جس نے ہمیں اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے پاس اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ ہما خلیل صاحبہ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے خیالوں کو ایک خوبصورت شکل دے دی۔ ہما، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس فلم نے نارتھ امریکہ کے تقریباً سبھی ممبر ایسوسیشنز کے جذبات اور جشن سر سید سے ہمیں روبرو کیا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ Taking up socially relevant causes and cultural activities continue to be the focus of Aligarhians even after their time at Aligarh. Let us now paddle into this Shehr-e-Nigaran, the city embellished with she'r o shairi, hosh o khirat, ramz o kinaya, طنز و مزاح, and above all, عشق و محبت. Let us wend our way down compact alleys, past rickshaw pullers through the crowded lanes and by-lanes. We come to the ancient wooden bridge, Katpula, that is. Can you see the top peak of the clock tower in Victoria Gate? As we walk ahead a little more, to the broad sidewalks of the lush tree-lined avenues of that same space where we left our heart ages ago. چلے تو آئے ہیں اپنا وجود لے کے، مگر ہم اپنی روح علی گڑھ میں چھوڑ آئے ہیں۔
This is the first city of joy, Shehr-e Tarab, through the romantic lens of Majaz, who named it in 1935. اے یاد صبح گاہی دل کی کلی کھلا دے، ویرانہ میرے دل کا رشک چمن بنا دے، اس بزم جاں فضا کا نظارہ پھر دکھا دے، گلزار آرزو میں پھر تازہ گل کھلا دے۔ آداب۔ آپ لوگ جانے والے ہیں؟ جی میم، بس جانے والے اب یہاں سے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جب علی گڑھ آئے تھے تو علی گڑھ آنے کا دل نہیں تھا، اب علی گڑھ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں ہے۔ آپ لوگ علی گڑھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ علی گڑھ ساتھ لے کے اور نئے علی گڑھ بسانے جا رہے ہیں۔ علی گڑھ کی ایک خاصیت ہے کہ اس کی رنگا رنگی میں یک رنگی ہے۔ ہم دنیا کے کسی شہر کے رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، ہم زندگی کی کسی بھی دھن سے وابستہ ہیں، لیکن علی گڑھ چھوڑنے کے بعد ہماری ایک ہی لے ہے، وہ ہے یاد علی گڑھ۔ یہی دار الامن ہوگا
یہی دارالشفا ہوگا. نسیم جاں فضا آنے لگی سمت علی گڑھ سے، نیا پھر گلشن سید میں کوئی گل کھلا ہوگا.